of Indian origin has chosen Visakhapatnam for conducting their 16th Global Healthcare Summit from 6 to 8 January 2023. I sincerely appreciate the efforts of Dr. Ravi Kolli, Dr. C. Ravi Raju, Dr. Prasad Chelasani, and Dr. Anjana Samadar for choosing Visakhapatnam and bringing together around 200 delegates from United States of America participating across specialities and luminaries in their respective fields from various reputed medical schools. I'm sure this platform will bring together best brains in the field of health, and the deliberations will provide innovative solutions for the challenges being faced by the humankind. I'm also informed that many specialists from top hospitals in the country are attending the conference, and it will be very much useful for all of them to exchange their ideas on technology and advances in various fields in healthcare. The physicians from India have contributed greatly to the healthcare of advanced countries, especially United States and Europe. The conference main theme is focusing on mental health, nephrology, maternal and child health, oncology, gastroenterology, neurology, cardiology, and ophthalmology. Will be very relevant to learn from the successful practitioners in their respective fields, and I am sure our doctors will get exposed to the best in technology and treatment. Our government gives highest priority to provide healthcare facilities to the common man, and we are proud to spend 7.3% of the state budget on healthcare compared to national average, which is approximately of 4%. Our main focus is to strengthen the health delivery system at village level, concentrating on preventive health. We had established Dr. YSR Health Clinic attached to each of the village secretariat, having a population of 2,000 to 2,500. Each village clinic is provided with community health officers, ANMs, and ASHA workers. 67 essential drugs, 14 diagnostic kits, and teleconsultations with video calling facility is made part of the village health clinic. Our state stands first in creation of Ayushman Bharat health account numbers for 72% of the population, and successful in screening the population for non-communicable diseases. We also stand first in teleconsultations with video calling facility with an average of 60,000 calls each day. We had initiated novel family physicians program wherein one of the doctor from PHC visit each village health clinic twice a month as per the fixed schedule to take care of
OP, antenatal, postnatal checkups, screening, diagnosis, and treatment for various NCDs apart from the visiting Anganwadi centers and schools. Digital app will pre-populate the data of health records and updation on regular basis will help in monitoring the health of the patients. The doctor also visits bedridden patients at their houses to take care of follow-up treatment. We understand the importance of providing good quality infrastructure and human resources for providing better health care to the common man. In order to reduce out-of-pocket expenditure, we had taken up massive infrastructure improvement at various health facilities starting from Dr. YSR village health clinics, PHCs, secondary health institutions and hospitals attached to medical colleges at a cost of around rupees 16,000 plus crores under Nadu Nedu program. In order to improve tertiary healthcare facilities, we had sanctioned 70 new medical colleges in the government sector, ensuring at least one medical college in each of the districts in government sector. We had taken zero vacancy in all health institutions as a policy, including specialists and super specialists. We had recruited 47,000 plus staff, including specialists and super specialists during the last 2.5 years. Our government gives highest priority to provide treatment free of cost to almost 85% of the population under Dr. YSR Arogyasri program. We had revamped the program by making 3,255 procedures available in 2,225 empaneled hospitals in the government and private sector. We are spending approximately 3,300 crores annually and more than 10 lakh people are using this facility. We are also providing sustenance allowance of rupees 225 per day to cover wage loss during recovery phase of the patients under Arogya Asara scheme. I request you to participate in our effort in making available best world-class health facilities to the common man to give and boost confidence that the government is solidly behind them during any health emergency. I am asking our officers to work out collaborations in various fields for training the staff at various levels, getting the latest technology and treatment procedures and also guidelines in the improvement of healthcare facilities. I appreciate the motto of American Association of Physicians of Indian origin to give back something to the society, which has given them an opportunity to pursue medical education and becoming successful in India and abroad. I wish the deliberations on all the important areas of healthcare will bring out solutions to various challenges being faced in the healthcare sector. This is a message by Honorable Chief Minister to RP today. Thank you. Deliver the address for the next 5 minutes. Dr. Yes. For the last 3.5 years, especially after the takeover of this government, and another couple of months, we will be hosting another 2 more global events. One is a G20 Summit, and also another is Global Investors Summit. So this clearly indicates the rising importance given to the city of Vizag. And similarly, when it comes to the health infrastructure, we are well equipped with the health infrastructure in city of Vizag. We have a very big health city here, hosting almost 33 big hospitals. And Honorable CM and the government is also committed to also bring the health hubs across the state, especially in all the cities. So I think this health summit will really boost the local medical fraternity in learning all the advances and also technical skills and also nuances happening across the world. I believe this summit would bring a lot of new changes in the way medical practice will be going on in the city of Vizag. And I also express my happiness and also my gratitude to the API and also the local organizers who have released the World Health Global Summit in the city of Vizag. I once again congratulate all the participants who have come across long distances, including the United States of America also. And I also congratulate local doctors and other medical fraternity who has been part of today's World Health Global Summit. Thank you so much for giving me this opportunity.
for taking time and joining hands in addressing the critical areas of mental health, nephrology, maternal and child health, oncology, gastroenterology, neurology, cardiology, and ophthalmology. I feel the Global Healthcare Summit is an important opportunity for all the healthcare professionals to learn from each other and develop partnerships. I'm grateful to have this opportunity to attend and learn from all of you. I believe that by working together, we can improve the health and well-being of people around the state. We all have to note that the government may design the best policies on health and scientific research may deliver the best of the patient's treatment and equipment and their methods. But eventually, it falls into the hands of the gods on the earth, which is all of you and your dedication and your passion to deliver the patient care and which kept the nations and world healthy. That is all of you wonderful doctors. Thank you all once again. With this, I'd like to welcome all the physicians and healthcare professionals gathered today for your commitment towards improving healthcare ecosystem. The nation is indebted to you. Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, Sri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu, started taking measures to improve the performance of the healthcare sector by radically revamping the public healthcare and preventive healthcare system through strategic interventions. As the Minister for Health of the state, I will present you the numbers we have achieved in the theme sectors of this Global Health Summit, and I call upon you to decide the government's commitment towards the all-round healthcare development and initiatives of Jagannath's government. Under Jagannath's leadership, 16,000 plus crores are being spent under Nadu Needu program for various development activities. 10,032 YSR village clinics for every 2,000 population to make healthcare accessible within the vicinity of the people are providing 14 types of diagnostic tests and 67 type of medicines free of cost through YSR village health clinics itself. In addition to 10,032 YSR village clinics, we are revamping the existing 1,142 primary healthcare centers at rural areas and 560 urban primary health centers are also being established at urban areas to cater the needs of state's population and to provide decentralized healthcare facilities. Teleconsultations. Every day we are doing around 66,000 teleconsultations and which out of which till now we have done 2.65 crore teleconsultations which were made as on date in the state of Andhra Pradesh. To treat the patient at their doorstep, our government has recently rolled out family physician concept, which is the brainchild initiative of our Honorable Chief Minister, Sri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu. We are also establishing 70 new medical colleges in the state of Andhra Pradesh. We are also building a comprehensive cancer care where the entire continuum of care is from prevention to treatment and to palliative and rehab is totally taken care by the government of Andhra Pradesh in establishing cancer care centers across the state with an investment of rupees 400 crores. To encourage private participation in healthcare sector in our state, we are planning to establish super or multi-speciality hospitals under the Health Scrub scheme in 16 municipal corporations across the state. And the important point to note down is prime land parcels are given to the private partners who are interested in setting up in this health hub concept. Our state took special care in hiring best-in-class doctors. Never in the history of Andhra Pradesh, for the first time in the history of Andhra Pradesh, in the dynamic leadership of our Honorable CM Jaganmohan Reddy Garu, we have recruited around 48,000 doctors or specialists and various people under various cadres of our department during the last 3 years to cater the healthcare needs of the people. In our state, I can proudly say that we are the leaders among all the states by creating 3.5 crore health IDs and captured 1.5 crore electronic health records till date. I'm sure data and numbers speak for themselves for the achievement of the state. I'm confident to state that under the leadership of our Honorable Chief Minister, the innovative and relentless efforts of our government,
have resulted in the numbers we have achieved. As a residual state, there is a need to focus on the tech-driven and investment and infrastructure uplift, which should lead to establishment of best-in-class facilities. The participants in this conference are from various corners of the globe who are here with strategic interests too. I'll be happy to have those discussions to develop and put forth Andhra Pradesh as a leading destination for innovations and research. Achievements of the state and health speak for themselves and how it has delivered. 8 national awards by Government of India in Best Government Integrated with highest number of health records digitally, health and wellness centers and teleconsultation. 2 global awards by Global Jury in Digital Health Summit for developing innovative, accessible and affordable product service to transform healthcare in the state. My Chief Minister and myself would not rest on the laurels that we receive for the achievements. We will make sure that the best of the health facilities are delivered to until the last mile. No stone will be left unturned. The former Chief Minister, late Sri Y.S. Rajshekar Reddy Garu, have laid the seeds of social care for the entire population of the state. As we all know about YSR Arogya Sri scheme, a flagship initiative launched a decade before Government of India's Ayushman Bharat has launched. Today I am proud to say our beloved leader, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, has strengthened and launched various initiatives under Dr. YSR Arogya Sri scheme. Through this scheme, we have covered more than 85% of the state's population, and I am sure no other state will compete with us in providing such free coverage to the population, to the people of the state. Words may inspire, but only action creates change. In order to build his father's legacy, our leader has added another additional dimension to Arogyasri scheme to support the discharged patient during their post-recovery period by providing financial assistance of rupees 225 per day up to a maximum of rupees 5,000 per month under Dr. YSR Arogya Asara scheme. I'm sure this will inspire the country in the coming days. On a personal note, no day of mine goes without thinking of what needs to be done to put the state above all the other states in the country or to be the best in the country. Honorable CM is striving hard to achieve, and he has achieved over 98% of the manifesto promises in the state of Andhra Pradesh. My office is always open to all the eminent community present over here today to have those kind of conversations leading the development of the state in health sector. I welcome all of you to join a hand and also join with us to collaborate to take the state on its exemplary journey to be the best in the country. So thank you all for being here, and thank you, Api, for taking time and conducting such big summits over here. And likewise, it's a learning session for all of us, and likewise, all your ideas will be taken into consideration by the government of Andhra Pradesh, and let's all work together and be a part of the growth story of Andhra Pradesh. Thank you. Thank you all. I'd like to the first copy being presented to the Honorable Health Minister, and the editorial board will present other copies to the dignitaries on the dais. Ranga and Dr. Leena Gupta to kindly join the proceedings on the dais to kindly assist. Dr. Nivas, IAS Officer, Commissioner, Health. Thank you. I think it has been long awaited, and Vizag is certainly the right venue for this. We heard today from the Minister of Health, Mrs. Vidadala Rajini, about the very proactive steps that Andhra Pradesh government is taking, especially in strengthening primary health care. We have seen during the pandemic the impact of a virus on people's lives and people's health. Not able to hear. When we have to go to some room, I can't shout. Yeah. Future of health, what is going to be needed really as an investment into primary health care. Because most of the health problems, they can be solved more easily if they are detected early. And if there is a regular screening program, if there is people are aware of the signs and symptoms,
and what they should do. As you know, India is really the diabetes capital of the world, and non-communicable diseases are responsible for most of the premature mortality, people dying before the age of 70 years. So diabetes, hypertension, stroke, heart disease, kidney disease. All of these are because of risk factors, which are both environmental risk factors as well as individual risk factors. Some genetic, but a lot of it is behavior. So there is a need to address the risk factors in the environment, like air pollution, the food systems, the diet that we are taking, physical activity, exercise. These are all important, but also individual behavior like smoking, like alcohol. Some policy actions governments can take, like putting a tax on sugar sweetened beverages. You know, everybody is now taking a lot of sugar without realizing, a lot of fat in the diet. These can be regulated because it's what we call as commercial determinants of health. Many of the things are driven by the private sector, by commercial interest, but they are not good for health. So we need to have a mechanism where there's a very strong regulatory system which lays down the rules on how much fat is allowed, how much sugar is allowed in the food, etc. I think Andhra Pradesh government is doing a lot to strengthen primary health care. Side by side, we also need public health cadre. We need a public health cadre that will have not only doctors and nurses, but epidemiologists, nutritionists, rehabilitation specialists, palliative care. All these are going to be important for providing universal health coverage. So there is an opportunity to provide a lot of vocational training, a lot of skilling programs for young people to serve the needs of the people in the healthcare space. We also need to build up our laboratory infrastructure. We have seen how genetic sequencing has helped us during the pandemic. It can help us in other diseases also, like cancer. Cancer treatment can be targeted if we know the mutations that are driving a particular cancer. So setting up centers of genomics where genetic sequencing can be done is useful not only for infectious diseases but also for other diseases like cancer. Similarly, technology can play a big role now in providing healthcare, telemedicine, telehealth, artificial intelligence based devices. Again, Andhra Pradesh has the MedTech Center. We have a WHO collaborating center for innovation in Visakhapatnam. And this WHO collaborating center can actually promote medical innovations and innovations in health technology, which can make healthcare both more affordable but also of higher quality. Madam, any chance in the fourth wave of COVID in India? Fourth wave of COVID, there is always a chance of a wave. We are seeing a wave now in other countries like US, like Europe. It is being driven by a recombinant variant called XBB 1.5. More variants will keep coming. So I think we have to be prepared. The good thing is India is highly vaccinated population. Those who have not taken the third dose or booster dose should take the dose now, especially people over 60 and people with other illnesses. Booster dose is very important for strong and broad immune response. So there's no need to panic, but at the same time we have to be very watchful, careful, and now we know what to do to prevent infection. We know that we have to wear a mask in a crowded place, we have to have good ventilation. We also have good drugs now available. There is an Indian company that received WHO pre-qualification for the drug to treat COVID. So we have all the tools, so there's no need to panic. But at the same time, we cannot rule out the possibility of having additional waves. Next month, February or March, fourth wave? No, nobody can predict whether it is February or March. It can come at any time. What we don't want is that the wave should not translate into severe disease and death. Infection wave may come and go,
But what we have to prevent is a death wave. That is what vaccinations are meant for. So compared to second wave or third wave, serious in the fourth wave? No, it should be not so serious. It should be, because I explained why. Thank you so much, ma'am. అందరికీ నమస్కారం. ప్రతిష్ఠగాంచినటువంటి హ్యాపీ అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ సంబంధించినటువంటి గ్లోబల్ హెల్త్ సమ్మిట్ విశాఖపట్నం వేదికగా 3 రోజుల పాటు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి ఈ సదస్సులు కార్యక్రమానికి గౌరవ హెల్త్ మినిస్టర్ రజనీ గారు, అలాగే నేను, సంబంధించినటువంటి అధికారులు, అసోసియేషన్ సభ్యులు, ఈ ప్రాంతం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి అనేక మంది డాక్టర్స్తో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. గడిచినటువంటి సందర్భంలో చెప్పినటువంటి విధంగానే విశాఖపట్నం ఇటువంటి గొప్ప సదస్సులకి వేదిక కావడం ఒక మంచి పరిణామం. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మెడికల్ పరిస్థితులకు సంబంధించి ఈ సదస్సులో అనేక సెషన్స్ అనేటువంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఏ రకంగా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి కానీ, లేదా వైరసెస్కి సంబంధించినటువంటిది కానీ, ముఖ్యంగా గడిచినటువంటి 2 సంవత్సరాలుగా కోవిడ్ కారణంగా జరిగినటువంటి ఇబ్బందులు ఏ రకంగా మనం అదుపు చేయాలి, లేదా ఆ డిసీజ్ని స్ప్రెడ్ కాకుండా ఏ రకంగా చర్యలు తీసుకోవాలనేటువంటి దాని మీద కూడా సుదీర్ఘంగా చర్చ జరగబోతూ ఉందనేటువంటిది కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఒక రకంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాల్లో మళ్ళీ 4th వేవ్ ఆఫ్ కోవిడ్ అనేటువంటి స్ప్రెడ్ అవుతున్నటువంటి తరుణంలో దేవుడి దయ వల్ల ఇంకా మన దేశానికి సంబంధించి బాగా కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో దానికి సహకరించేటువంటి డాక్టర్ ఫెటర్నిటీకి కానీ, లేదా మిగిలినటువంటి సంస్థలు కానీ, వాటన్నిటిని కూడా ఇప్పటికే ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యలు, ఒక రకంగా రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకున్నారో, గ్రామ వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ద్వారా ఏ రకంగా అనేక సందర్భాల్లో ఫీవర్ సర్వే అనేటువంటి జరిగిందో ఇవన్నీ కూడా చూసాం. వాటిని కూడా వారికి చెప్పేటువంటి కార్యక్రమం చేశాం. ఈ సదస్సు ద్వారా వారిని కూడా ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటే హెల్త్ సెక్టర్ని మరింత ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అనేటువంటి దాని మీద కూడా వారిని కోరడం జరిగింది. తప్పకుండా ఈ సదస్సు ద్వారా వచ్చినటువంటి ఇన్పుట్స్ని రేపు ప్రభుత్వం కూడా ప్రభుత్వానికి ఉపయోగపడేటువంటి విధంగా ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యలతో పాటు వారిచ్చేటువంటి సలహాలు, సూచనలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో పరిగణలోకి తీసుకునేటువంటి దానికి ఇది దోహదపడుతుందని చెప్పి బలంగా నమ్ముతూ ఇటువంటి పెద్ద సదస్సులు మరిన్ని జరగడానికి విశాఖ వేదిక కావాలని వారికి కూడా వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. గొప్ప అందమైనటువంటి నగరం. మేము చాలామంది విశాఖపట్నం అంటే ఏదో అనుకున్నాం, వచ్చిన తర్వాత ఈ నగరంతో ప్రేమలో పడ్డాం అనేటువంటి మాట కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా విశాఖపట్నం ఈరోజు ప్రపంచ పటంలో ఇటువంటి సదస్సుల ద్వారా మంచి స్థానాన్ని పొందిందని చెప్పి కూడా బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు 16th గ్లోబల్ హెల్త్ సమ్మిట్ అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ ఇన్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఆపి వారు చాలా పెద్ద ఎత్తున కూడా ఈరోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైజాగ్లో ఈ గ్లోబల్ హెల్త్ సమ్మిట్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 200 మంది డాక్టర్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా నుంచి ఈ సమ్మిట్ కోసం ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మరి ఈ ఆపి అసోసియేషన్లో 15,000 మంది పైగా డాక్టర్స్ ఉండడము గమనించదగ్గటువంటి విషయము. మరి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆరోగ్య రంగంలో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో వైద్య ఆరోగ్య రంగము చాలా పురోగతితో ముందుకు వెళ్తుంది. మిగతా రాష్ట్రాలతో చూసుకుంటే మన దేశంలో మన రాష్ట్రం చాలా ముందంజుగా ఒక మంచి ఇన్నోవేటివ్ ఇనిషియేటివ్స్తో ఈరోజు జగనన్న నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము హెల్త్లో బాగా ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంది అని చెప్పి మరి ఒక గ్లోబల్ సమ్మిట్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వీళ్ళు పెట్టడము ఎంతగానో హర్షించదగ్గటువంటి విషయం. అందుకని ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఇది చేయాలి అని చెప్పి 3 రోజుల పాటుగా వైజాగ్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్ఆర్ఐలు అందరూ కూడా వచ్చి ఈరోజు చేయటము చాలా సంతోషంగా ఉంది. దీంట్లో నేను భాగమవటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే మన రాష్ట్రంలో ఇనిషియేటివ్స్ని ఇప్పటిదాకా కూడా తీసుకొచ్చారో ఈ ఇనిషియేటివ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈ యొక్క సమ్మిట్లో చెప్పడం జరిగింది. ఈ ఇనిషియేట్లో ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అమలు, ఇప్పటికీ ఉన్నటువంటి ప్రొసీజర్స్, ఇంకా మంచి కవరేజ్ని ఈరోజు ఒక ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో పేద ప్రజలందరికీ కూడా ఈరోజు మనం అందిస్తున్నాము అనేటువంటి అంశాలు చర్చకు రావడం జరిగింది. అలాగే మన ముఖ్యమంత్రి గారి మానస పుత్రిక అయినటువంటి ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ని ఏదైతే రాష్ట్రంలో ఒక సాఫ్ట్ లాంచ్ జరిగి
దీని గురించి స్టడీ చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ సాఫ్ట్ లాంచ్ ద్వారా తీసుకున్నటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ వల్ల ఎలా స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తున్నాము, రానున్న కాలంలో ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని పెద్ద ఎత్తున లాంచ్ చేయబోతూ ఉన్నారు. ఇప్పటికీ ఇది ఎలా అమలవుతుందో దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే నాడు నేడు అని జగనన్న ప్రభుత్వము 16,000 కోట్ల పైగా కూడా ఖర్చు చేస్తూ ఈరోజు హాస్పిటల్స్ మొత్తం కూడా రీవ్యాంప్ చేస్తూ హాస్పిటల్స్లో రూపురేఖలు మార్చి నాణ్యమైన, ఉచితమైన, సులభమైన వైద్యాన్ని ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా అందించే దిశగా ఎలా ఒక డీసెంట్రలైజ్డ్ పద్ధతిగా అంటే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి ఒక గ్రామ స్థాయి నుంచి ఈరోజు జిల్లా స్థాయి వరకు, జిల్లా స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయిగా కూడా పూర్తిగా కూడా ఏ విధమైనటువంటి డీసెంట్రలైజ్డ్ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ని ఈరోజు మనము ఇస్తున్నామనే దాని మీద కూడా పూర్తిగా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇలాగా పూర్తిగా గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి కూడా మంచి ఫెసిలిటీస్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటూ ఇలాంటి గొప్ప ఇనిషియేటివ్స్ని యాడ్ చేసి ఎలా ముందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దూసుకు వెళ్తుందో జగనన్న నాయకత్వంలో చెప్పడం జరిగింది. మరొకటి ఏంటంటే ఏదైతే డిశ్చార్జ్ అయినటువంటి పేషెంట్స్కి పోస్ట్ రికవరీ పీరియడ్లో ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇచ్చి 225 రూపాయలు ఇస్తూ దీన్ని ఆరోగ్య ఆసరా అని చెప్పి ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు మన రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్నారో దీని గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎంతో చాలా గొప్ప ఆలోచన అని చెప్పి కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా హర్షించడము అందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో దీంతోపాటు పాస్ట్ చీఫ్ సైంటిస్ట్ WHO నుంచి డాక్టర్ సౌమ్య స్వామినాథన్ గారు వచ్చారు. ఆవిడ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో, జగనన్న నాయకత్వంలో ఏదైతే ఒక గొప్ప ఇనిషియేటివ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రంలో ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నందుకు ఎంతగానో అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది. ఆరోగ్య ఆసరా, ఆరోగ్యశ్రీ అమలు గురించి చాలా పెద్ద ఎత్తున కూడా ఆవిడ అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ అంటే మనము యునైటెడ్ స్టేట్స్లో, యూకేలో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ని వింటాము. అది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము ఎక్కడైతే ఆ రాష్ట్రాల్లో కార్పొరేట్ వైద్యం ఎలా అయితే అందిస్తున్నారో అది గవర్నమెంట్ లెవెల్లో తీసుకురావాలి అని చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు తపన పడుతూ చేస్తున్నటువంటి తీరుని డాక్టర్ సౌమ్య స్వామినాథన్ గారు WHO నుంచి పాస్ట్ చీఫ్ సైంటిస్ట్ ఆవిడ అప్రిషియేట్ చేయడము జరిగింది. అయితే ఇదే కాదు, ఏదైతే ఇతర దేశాల్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్లో, యూకేలో ఏదైతే కార్పొరేట్ సెక్టర్లో ఏదైతే వైద్యం ఇస్తున్నారో అలాంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ని, అలాంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ని, ఫెసిలిటీస్ని, హెల్త్ సర్వీసెస్ని గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇవ్వాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. కాబట్టి రానున్న కాలంలో ఈరోజు ఈ ఆపి నుంచి ఈ సమ్మిట్కి పెద్ద ఎత్తున వచ్చినటువంటి ఈ ఆపి అసోసియేషన్ వాళ్ళందరి ఈ యొక్క సలహాలు, సూచనలతో అలాగే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇద్దరు కూడా కలిసి ఇంకా కూడా ఈ జరగబోయేటువంటి సెషన్స్లో మా డిపార్ట్మెంట్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. ఇంకా కూడా వీళ్ళ నుంచి కొంత నాలెడ్జ్ షేరింగ్ తీసుకొని ఆ యొక్క సలహాలు, సూచనలు మనం కూడా అడాప్ట్ చేసుకొని వీళ్ళందరి కలయికతో ఒక కొలాబరేటివ్ వేలో, ఒక కలెక్టివ్ వేలో ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ అని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో ఆ లక్ష్యం పట్ల అందరం కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేసి సాధించుకునే దిశగా మనం అడుగులు వేద్దామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు మరి చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిగినటువంటి ఆపి వాళ్ళందరికీ కూడా మా హోల్ హార్టెడ్ కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ చూసింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ bringing all the very good initiatives and having such discussions for upcoming three more days and very good discussions. So I thank you for all of them to be a part for making a point to come and have this summit in Andhra Pradesh. Thank you so much. చేసాము. ఆయన మా ఆగస్టులో కలిసినప్పుడు చాలా సూచనలు ఇచ్చారు. వాటిని పట్టించుకుని ఒక చాలా ప్రోగ్రామ్స్ డిజైన్ చేస్తున్నాము. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఈ మెంటల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ని వాసుదేవ్ రెడ్డి గారు ప్రోత్సాహంతో మేమందరం దిగి దాన్ని అమలు పరచాలని ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఇదేమంటే ఏపీ ఈజ్ అనే ప్రోగ్రాము ఎమోషనల్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ బై ఎడ్యుకేటర్స్. టీచర్స్ వలన స్టూడెంట్స్ని అసెస్ చేసి వాళ్ళ ఎమోషనల్ హెల్త్ని అసెస్ చేసి వాళ్ళకి సూచనలు ఇచ్చి, సలహాలు ఇచ్చి, సహాయం చేసి వాళ్ళకి మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పదిలంగా చేసి వాళ్ళ చదువులు బాగా చదువుకుని వాళ్ళు ఉత్తీర్ణులయ్యి విజయవంతమయ్యి వాళ్ళ చదువుల్లోనూ ఉద్యోగాలను మంచి విజయవంతం సాధిస్తే మన దేశానికి, మన రాష్ట్రానికి, మన ప్రజలకి, మన ప్రపంచానికి కూడా మంచి సుఖ సంతోషాలు ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి మెంటల్ హెల్త్ అనే దాని మీద కాన్సెప్ట్ తీసుకొస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రయోగం చేస్తున్నాము. దాంట్లో మన వాసుదేవ్ రెడ్డి చాలా కష్టపడ్డారు. ఆయనతో పాటు అపర్ణ ఉప్పల గారు కూడా చాలా కష్టపడ్డారు. సో దీన్ని అమలు చేయాలని మేము ఆలోచిస్తున్నాము.
గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రోత్సాహంతో ఈ పథకం మొదలుపెట్టాము. ఇది బాగా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందని మా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే వాసుదేవరెడ్డి గారు చాలా మందిని కార్పొరేట్ సెక్టర్స్ని, ఎన్జిఓస్ని, వరల్డ్ ఏజెన్సీస్ని కూడా కలుపుతున్నారు వీటిలో. ఇది చాలా మంచి జరుగుతుంది మన రాష్ట్రానికి. అలాగే మెటర్నల్ ఇన్ఫెంట్ కేర్లో కూడా చాలా ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటున్నారు. ట్రైన్ అండ్ హెల్ప్ ఏ బేబీ అనే ఫౌండేషన్తో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆపి కలిసి ఒక ప్రోగ్రామ్ తయారు చేసి రిసస్టేషన్ ప్రోగ్రామ్, నియోనేటల్ రిసస్టేషన్, నియోనేటల్ మోర్టాలిటీని తగ్గించడానికి, చిన్నపిల్లలకి ఆరోగ్యంగా బలవంతంగా చేయడానికి, అలాగే మెటర్నల్ హెల్త్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి చాలా పథకాలు చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ సక్సెస్ అయితే మన రాష్ట్రం అక్షర క్రమంలోనే కాను అభివృద్ధి పథకంలో కూడా నెంబర్ 1గా ఉంటుంది. మనందరికీ చాలా గర్వకారణంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశం మా అభిప్రాయం. రావు మోబా గారితో మెంటల్ హెల్త్ టాపిక్స్ ఇనాగ్రేట్ చేశాము. తర్వాత నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్, డయాబెటీస్ వాటి గురించి మాట్లాడాము, కిడ్నీ డిసీజ్ గురించి మాట్లాడాము. ఇంకా రేపు కార్డియాలజీ గురించి, బ్లైండ్నెస్ ప్రివెన్షన్ గురించి, అలాగే ఆంకాలజీ గురించి, క్యాన్సర్ వ్యాధుల గురించి మాట్లాడతాము. 8వ తారీఖు పొద్దున్న బీచ్ మీద వాకథాన్ పెట్టి మెంటల్ హెల్త్ అనే స్టిగ్మాని తగ్గించడానికి, అవేర్నెస్ పెంచడానికి, సూసైడ్ తగ్గించడానికి అందరికీ ప్రోత్సహించి ముందుకు వచ్చి మెంటల్ హెల్త్ గురించి పట్టించుకుని మెంటల్ హెల్త్తో పాటు ఫిజికల్ హెల్త్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ కలిపి చేస్తున్నాం. ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ మాతో జరగబోతున్నాయి. మీరందరూ వచ్చి పాల్గొని దీన్ని ప్రజలకి తెలిపి అందరికీ మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి ఆధునిక వైద్య పద్ధతుల గురించి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటాను నేను. వీ ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో ఫిజిషియన్స్ ఫ్రమ్ అమెరికా. సో ఈ వేదిక ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఈవేళ ఆంధ్ర రాష్ట్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో వైద్యపరంగా ప్రపంచంలో ఏ దేశము చేయనటువంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకి ఆరోగ్యశ్రీ కానివ్వండి, అలాగే బడ్జెట్ విషయంలో వస్తే జాతీయ స్థాయిలో బడ్జెట్ 4.3% ఉంటే రాష్ట్రంలో 7.3% బడ్జెట్ ఇవ్వడం అంటే అది ఆషామాషి మాటలు కాదు. అదొక జగన్ గారికి చెల్లింది. అంతేకాకుండా విశాఖపట్నంకి ఈవేళ ఇది ఒక కల్చరల్ క్యాపిటల్గా, ఒక ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్గా, ఒక అంతర్జాతీయ క్యాపిటల్గా ఇది రూపుదిద్దుకుంటుంది. ఇక్కడ సిరీస్ ఆఫ్ అంతర్జాతీయ కార్యక్రమాలు. ఈవేళేమో ఇది గ్లోబల్ హెల్త్ సమ్మిట్, రేపేమో వాట్ వి కాల్ మదుపుదారులు వాళ్ళ సమ్మిట్. అంటే సిరీస్ ఆఫ్ సమ్మిట్స్ జరగడానికి కూడా ఇక్కడ ముందుకు వస్తున్నారు. కారణం ఏంటంటే మోస్ట్ పీస్ఫుల్ అండ్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి దశాబ్దాలుగా నేను బీయింగ్ ఏ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను. ఈవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ పెట్టడం సదస్సులో కూడా చాలా మెచ్చుకున్నారు. కారణం ఏంటంటే అమెరికా లాంటి దేశాల్లో కూడా ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ అక్కడ బాగా పేరులోకి వచ్చింది. యూకేలో నేను పనిచేస్తున్న రోజుల్లో కూడా నాకు తెలుసు ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాడు అక్కడ. కాబట్టి ఆ రకంగా ఈ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ అనేటటువంటిది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇది ఒక కొత్త ఊపు తీసుకొస్తుందని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం. సామాన్యుడికి ఇంటి వద్ద వైద్యం, ఆధునిక వైద్యం, ఏ కాలంలో ఏ జబ్బులు వస్తే వెంటనే వైద్యం, ఏ జబ్బు వెంటనే డయాగ్నోసిస్ చేసినటువంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా మరి ఈవేళ కల్పించడం నభూతో నభవిస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను. ప్రభాకర్ శర్మ. అదే శర్మ గారు, అదే మీరు ఒక అమెరికాలో ఉంటున్న ఇండియన్ డాక్టర్. అవునండి. ఇక్కడ ఈ సమ్మిట్లో పాల్గొనడం ఎట్లా మీకు ఫీలింగ్? అంటే ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారా? నెక్స్ట్ ఈ గ్లోబల్ సమ్మిట్ వల్ల ఎట్లాగా వరల్డ్కి ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇండియా హెల్త్ పరంగా మేలు జరిగే అవకాశం అడ్వాంటేజ్? ఈ సమ్మిట్ ఇది అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ అని ఆపి అంటారు. వాళ్ళ యాన్యువల్ మీటింగ్ ఇది. యాన్యువల్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక మీటింగ్ అమెరికాలో జరుపుతారు, ఒక మీటింగ్ ఇండియాలో జరుపుతారు ప్రతి సంవత్సరం. దీన్ని గ్లోబల్ హెల్త్ సమ్మిట్ అంటారు. ఇది చాలా యూస్ఫుల్ మీటింగ్ అనమాట. ఈ మీటింగ్లో లేటెస్ట్ అడ్వాన్సెస్ అన్నీ డిస్కస్ చేస్తాము. నేను దీంట్లోనే ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నాను. సో ముఖ్యమైన విషయాలు క్యాన్సర్ గురించి కానీ,
కిడ్నీ డిజీజ్ గురించి కానీ, డయాబెటీస్ గురించి కానీ, మెంటల్ హెల్త్ గురించి కానీ రకరకాల విషయాలు డిస్కస్ చేస్తారు ఇక్కడ. తర్వాత లేటెస్ట్ అడ్వాన్సెస్ అవన్నీ కూడా ట్రీట్మెంట్లో కానీ లేకపోతే డయాగ్నోసిస్లో కానీ ఏమైనా కొత్త కొత్త పద్ధతులు వచ్చినవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది మా ఉభయ దేశాలకు ఉపయోగం. ఇది రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ వాళ్ళ నుంచి కూడా కొంతమంది నేర్చుకుంటాం మేము, మా దగ్గర నుంచి ఇక్కడ డాక్టర్లు. సో ఇట్స్ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట. సో ఆ విధంగా ఇది చాలా యూస్ఫుల్. అదర్ దాన్ దట్ ఇంకా ఇక్కడుండే లోకల్ డాక్టర్స్ కూడా ప్రాక్టీసింగ్ డాక్టర్స్ వస్తారు, వాళ్ళకి కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. తర్వాత ఈ సమ్మిట్లో ఈ సంవత్సరము ముఖ్యంగా మెంటల్ హెల్త్ గురించి ఫోకస్ అనమాట. మెంటల్ వెల్బీయింగ్, మెంటల్ ఇల్నెస్ గురించి. మెంటల్ ఇల్నెస్ అనేది జనరల్ కమ్యూనిటీలో చాలా ఎక్కువగానే ఉంది. అది కాకుండా డాక్టర్స్లో కూడా కొంత మెంటల్ స్ట్రెస్, ఇల్నెస్ అది ఉంటుంది. ఈ జనరల్ పబ్లిక్లో కానీ మెడికల్ కమ్యూనిటీలో కానీ ఈ మెంటల్ ఇల్నెస్ అనేది ఉంటే ఒక విధమైన స్టిగ్మా అంటారు, అంటే ఆ విషయం చెప్పరు, అలాంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా పోవాలని చెప్పి దీని గురించి ఉన్న యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్స్, ఫిగర్స్ అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసి హౌ టు ఇంప్రూవ్ మెంటల్ వెల్బీయింగ్ ఉంటే జనరల్ వెల్బీయింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో అది ఫోకస్ అనమాట ఈ మెయిన్ కాన్ఫరెన్స్కి. కానీ అన్ని విషయాలు డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు క్యాన్సర్ గురించి ఒక సింపోజియం ఉంది, డయాబెటీస్ గురించి, మెంటల్ హెల్త్ గురించి ఒకటి, తర్వాత గ్యాస్ట్రంట్రాలజీ, గట్ డిజీజెస్ అవి కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నారు. సో రకరకాల ఇవి కాకుండా ఇక్కడ ఉండే స్టూడెంట్స్, మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కానీ, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ, సబ్ స్పెషాలిటీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ చేసే స్టూడెంట్స్, వీళ్ళందరికీ ఉపయోగపడే కొన్ని వర్క్షాప్స్ కూడా పెట్టాము. ఉదాహరణకి రేపు వాళ్ళందరూ రీసెర్చ్ ప్రజెంటేషన్స్ చేస్తారు. మేము కొంతమంది కలిసి ఇక్కడ డాక్టర్స్తో కలిసి జడ్జ్ చేయడం, వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం అంతా జరుగుతుంది. ఇలాగ రకరకాల వర్క్షాప్స్ ఉన్నాయి. విమెన్స్ ఫోరం అని ఒకటి ఉంది, దాని తర్వాత CEO ఫోరం అని, ఈ మెడికల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినవి, ఇలా రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ యూస్ఫుల్ మీటింగ్ బోత్ ఫర్ డాక్టర్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ డాక్టర్స్ ఫ్రమ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. సరే, ఈ వైజాగ్ బేస్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం కొంత అడ్వాంటేజ్, అంటే క్లైమేట్ కావచ్చు లేకపోతే అదర్ అడ్వాంటేజెస్ ఏమైనా మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు? ఒకటి ఏంటంటే విశాఖపట్నం ఇస్ సమ్వాట్ ఇన్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది కంట్రీ, మరి నార్త్ కాకుండా మరి సౌత్ కాకుండా అదొకటి. మంచి వెదరు, సీ కోస్ట్ మీద ఉంది. సో అండ్ ఈ ఆపీలోంచి వచ్చిన డాక్టర్లు చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు, కాబట్టి చాలా కన్వీనియంట్ ప్లేస్ అని అనుకున్నాము. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది చూడడానికి. సీ కోస్ట్, తర్వాత మంచి మంచి హోటల్స్, మంచి వెదర్. అరకు వ్యాలీకి ఒక ట్రిప్ అరేంజ్ చేశారు. సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ప్లేస్, వెన్యూ ఫర్ దిస్ మీటింగ్. గత 4 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ గ్లోబల్ హెల్త్ సమ్మిట్లో మేము పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం. ఇండియన్ రిసస్టేషన్ కౌన్సిల్ ఫెడరేషన్ అని ఒక సంస్థను మేము స్థాపించి సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వల్ల ప్రతి సంవత్సరం 4280 మంది ప్రతి 1,00,000 జనాభాలోనూ ఇండియాలో చనిపోతున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ప్రివెంటబుల్ డెత్స్. వీటిని మనం ఎలాగా చేయాలా, ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళని సేవ్ చేయడానికి ఏం చేయాలా అనే దాని మీద పర్టికులర్గా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉన్నాం. దీనికి మాకు ఈ అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ వాళ్ళు కొంత సహకరిస్తున్నారు. అదే కాకుండా మేము అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్తో లింక్ పెట్టుకోవడం, అది కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ లైజన్ కమిటీ తోటి కలిపి వర్క్ చేస్తున్నాం. మేము చేసిన వర్క్ ఎక్కువగా ఈ కార్డియాక్ అరెస్టులు ఇళ్లలోనే ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి, ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడే ఎక్కువగా జరుగుతాయి కనుక స్కూల్ పిల్లలకి, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి, వయోవృద్ధులకి అందరికీ కూడా దాని రెసిస్టేషన్ నేర్పాలి. అలాగే హాస్పిటల్లో జరిగే కార్డియాక్ అరెస్టులకి దానికి ఎలాగ డాక్టర్లు వాళ్ళు ఉంటారు, మందులన్నీ ఉంటాయి కనుక అక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఏంటంటే దీన్ని CBSE కరికులంలో ఒక పాఠ్యాంశంగా 9వ క్లాస్ పాఠ్యాంశంగా తీసుకుని వచ్చాం. అలాగే MBBS గ్రాడ్యుయేట్స్కి, అలాగే మన DNB వాళ్ళకి కూడా దీన్ని తప్పనిసరిగా చెప్పాలని
నియమం పెట్టించి మొత్తం మీద గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే మా ఉద్దేశం ఎక్కువగా ఫ్లాట్స్లో ఉండే వాళ్ళకి అంటే అంబులెన్స్ బేగా రాలేకపోవడం అది కారణాలు అవుతున్నాయి కనుక వాళ్ళని దింపడం కారణాలు అవుతున్నాయి కనుక వాళ్ళందరిలో కూడా కొంతమంది ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఉంటే బాగుంటుంది. అలాగే ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద హోటల్స్లో చాలామంది వస్తుంటారు, ఎటువంటి వాళ్ళు ఏంటో తెలియదు కనుక వీళ్ళకి కూడా కొంతమంది సిబ్బంది ట్రైనింగ్ అయి ఉంటే బాగుంటుందని మేము చేస్తున్నాం. ఇది కంపల్సరీగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఇందాక డాక్టర్ రెడ్డి గారు వస్తే ఆయన మెడికల్ కౌన్సిల్లో పెట్టించమని చెప్పాం. అలాగే దీన్ని కాశ్మీర్లో కూడా ఈ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలాగ చేసుకుంటూ పోతూ ప్రతి సంవత్సరం కూడా కొన్ని లక్షల మందికి, అంటే మొదటిసారి 2018లో 2 లక్షల మందికి, 2019లో 5 లక్షల మందికి, 20లో చేయలేకపోయాం, 21లో మళ్ళీ 3 లక్షల మందికి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉన్నాం. దీన్ని ఇంకా ఎక్కువగా చేసి ఎవ్రీ సిటిజన్ లైఫ్ సేవర్ అనే ఉద్దేశంతో చేయాలని, అలాగే ఈ మామూలుగా ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళని ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చేటప్పటికి అప్పుడే ఆల్రెడీ చనిపోయి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి జరగకుండా మనం ఈ లోపల ఎలాగ అతన్ని సేవ్ చేయాలి అనేది మేము ప్రాక్టికల్గా టీచ్ చేసి చూపిస్తున్నాం. నేను ఒక రిటైర్డ్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ని, నా పేరు డాక్టర్ చక్కర్రావు, నేను ఒక అనస్థిస్ట్ని. What type of advantage to public or society? This is a global health summit. We have been doing this since 2006. And the idea here is to bring the best of the experts from America and from India to exchange the knowledge, best practice, and learn from each other so that we can improve and also cater to the needs of the people in India who do not have access. So it is basically educational and learning exchange program. On the top of that, we also bond and connect with our medical schools and alma mater and friends and grow with each other, and also get very heavily involved into the local health issues and what we can do from America, since we all came from here. So we want to give back. So it's a good session from that regard. But most important function is to exchange the knowledge and best practice. What type of discussion? So we have multiple sessions, preventive health, mostly confined to cardiovascular disease, which is a very important public health problem. Then we also talk about the child health, maternal health, and also cancer, which is an emerging area. So these are the 3-4 areas we focus. But depending on the availability, we sometimes expand to other areas like infectious disease, COVID, and one time we talked about trauma and accidents. Other time we talked about psychiatric problems, mental health issues, which is a main topic this year. Your good name, sir? Brahmanand Sharma. I'm from University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA, but originally I'm from Rajasthan, Jaipur. I'm Dr. Sampath Shivangi from USA. What type of advantage or technical exchange with this global summit, sir? No, the biggest thing is the cooperation between US and India. I think we have a big relation with the API, American Association of Physicians. During COVID time, we gave $5.5 million, which is almost like 50 crores of rupees to India in oxygen concentrators, your oxygen plant we built in India, and we supplied so many concentrators and oxygen cylinders to India. I mean, even the customs could not handle the amount of things we sent. And some of them are still lying in Delhi Palam Airport customs office because they could not clear them up. So I think we have done, as a diaspora, we have done great service to India. It is motherland. We owe it to our country, and we are continue to do it. Okay, what type of topics discussed today and tomorrow? See, actually, as you know, I am the first Indian American to be on the board of a National Mental Health Center, SAMHSA, which is one of the biggest mental health centers in the world. So
So I'm proud that I'm being part of it. And I want to do similar structure in India. It's called SAMHSA, Substance Abuse Mental Health Organization, which helps in post-COVID. There's a 30% increase in drug abuse all over the world. I think India is not an exception. It continues to have that effect. So we want to reduce that. And I'm offering my services at no cost. I will come here at my own cost and help Government of India to build an organization like SAMHSA or Center for Mental Health Diseases to, every 8th Indian has mental issues. Every 8th Indian. Yeah. So there are 200 million Indians having a mental health issues. 200 million out of 1.4 billion Indians. So, but India has not dealt with the situation. I think as a developing country, we claim we are 4th and 5th largest economy in the world. I think we should take care of our people, especially people with mental illness. Okay, what is the reason for this mental illness? See, it's there in every part of the world, but in India, there's stigma. Suppose somebody is mentally ill, we want to hide it. That has to be come out. We have to be open. I'm not saying that to go to the street and openly declare you are mentally ill, but I think we need to take care of the people who are not well mentally. Because many people are physically not well, some people are mentally not well. As we take care of physically not well people, we should take care of the people who are not mentally well also. You are working in which areas? I'm head of, I'm chairman of Mississippi State Board of Mental Health for last 14 years. And a street is named after me. First time to any non-American, that's me. Yeah. They did because I contributed so much to mental health in my state. I brought out all mental ill patients from hospital. I moved out of the hospital and bring them into community. Yeah, so that was the biggest change in ever seen. So we rented houses for them for 5 or 6. They stay in the house. Of course, they are not really mentally sick, but they're borderline. So they can work, they can earn their living, and that was the biggest contributions I brought to my state. So half of the people who were in hospital, they were brought out of the hospital, and they became a citizen of the earning citizens of the state. What type of advice you are given to the normal people regarding cancer, these mental health patients? I think awareness is important. Early recognition and treatment is very, very important. And, people are designated, is mentally ill, chhod do usko. But that's not the criteria. We should bring him in community, society, and try to help him. It doesn't need much money. It needs some understanding between each other and move forward with that. Thanks so much. Enjoy it. Thank you. సాక్షి ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు డాక్టర్ సుధాకర్ జొన్నలగడ్డ. నేను జీర్ణకోశ వ్యాధులు, తర్వాత లివర్ మార్పిడి, కాలేయ మార్పిడి స్పెషలిస్ట్ని. నేను జార్జియా అట్లాంటాలో ఉంటాను. అయితే ఈ అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ ఇండియన్ ఆరిజిన్కి నేను 37th ప్రెసిడెంట్. యాక్చువల్గా 2020లో ఈ జిహెచ్ఎస్ అనేది వైజాగ్లో నేను చేయాలనుకున్నాను, కానీ కోవిడ్ మూలంగా అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనమాట. అయితే ఈ కరెంట్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ రవి కోలే గారు చేశారు, చాలా సంతోషంగా ఉంది. అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ సమ్మిట్ని ఏ స్టేట్లో ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడో ఆ స్టేట్లో చేస్తాం మేము. ఆ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఆ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి చీఫ్ మినిస్టర్ గారు కానీ హెల్త్ మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడి ఆ స్టేట్కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే మేము సహాయపడటానికి చేస్తాం అనమాట. అయితే నా ఇయర్లో ఇండియాలో కోవిడ్ వచ్చింది కదా, పాండమిక్ వచ్చినప్పుడు నేను నా ప్రెసిడెన్సీలో 48 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేశాను డొనేషన్స్. దాని ద్వారా ఇండియాకి 3000 కాన్సన్ట్రేటర్స్, ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్, వెంటిలేటర్స్, హై ఫ్లో ఆక్సిజన్ పంపించామండి. టైంకి పంపించాము.
అలాగే టెలిమెడిసిన్ ద్వారా రూరల్ ఇండియాలో చాలామందికి హెల్ప్ చేసాము మా డాక్టర్ల ద్వారా. ఇలాంటి చాలా మంచి కార్యక్రమాలు అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ ఇండియన్ చేస్తున్నారు. ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు 40 సంవత్సరాలు అయింది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి. అలాగే ఇప్పటికి దాదాపు 100,000 డాక్టర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఈ ఆర్గనైజేషన్లో. అమెరికాలో ఒక పేషెంట్ 4 పేషెంట్లకి ఒక ఇండియన్ డాక్టర్ హెల్ప్ చేస్తాడు, ట్రీట్ చేస్తారు. చాలా సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ వెరీ పవర్ఫుల్ యునైటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఆపి. సో ఇలాంటి ఈరోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య శాఖ మంత్రి గారు రజనీ గారితో మాట్లాడాము. ఆవిడ సానుభూతి, ఎందుకంటే 2 విషయాలు. ఒకటి ఏంటంటే మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూ ఒకటి, నెంబర్ 2 నేను లివర్ స్పెషలిస్ట్ కాబట్టి హెపటైటిస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో. అంటే ఇండియాలోనే ఉంది, బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నది. అయితే వారికి హెపటైటిస్ గురించి అవేర్నెస్ అనేది ఈ స్టేట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాని ద్వారా మాకు ఆపి ద్వారా ఏమైనా సాయం చేయాలంటే చేస్తామని చెప్పాము ఆమెకి. ఆమె సానుభూతితో స్పందించారు. బట్ అగైన్ ఆమె ఇవాళ విన్నారు కాబట్టి ప్రాబ్లీ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ కాల్ ఫ్రమ్ దెమ్ వాట్ కెన్ హెల్ప్ ద నీడ్. సో డెఫినెట్గా మా ఆర్గనైజేషను భారతదేశానికి కానీ ఏ స్టేట్కి కానీ అవసరమైనప్పుడు తప్పకుండా మేము ఉంటాము, ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా. మంచిదండి.